type of thing. It's a gene name. This is a name of a gene, this is the name of a gene, this is the name of a gene. So all the data here are of the same type. Let's look at this one. This is another field, another column. Here we have a different type of data, but again, all of them are of the same type. So these are fields, usually in rows. Another thing, I said we have fields and records. So each record, here we have it in a different row. Sorry, what? Dạ. Cái đầu tiếp theo cái đầu tiên mình sẽ được học về kênh sinh học đó là database. Database là cái dữ liệu, cơ sở dữ liệu. Đầu tiên mình sẽ học cách truy cập và cách sử dụng hiệu quả. Database là gì? Là cái cách mình tổ chức dữ liệu, mình sắp xếp dữ liệu. Ở trong đó thì dữ liệu có thể được dự trữ ở dạng record, đoạn là hồ sơ, hoặc là mục. Ở những cái mục thì là theo cái bảng này, một là những cái cột dọc. Một thì một sẽ khác nhau, giữa các mục thì sẽ là khác nhau, nhưng trong cùng một mục sẽ chứa cùng một loại dữ liệu. Ví dụ như nãy thầy nói là cái cột thứ ba là gen, thì trong đó cái cột nó sẽ còn một chứa là tên của cái gen đó. Và một cái cột khác là một mục khác, nhưng mà cái mục này nó cũng chứa một cái dữ liệu chung, một dữ liệu, loại dữ liệu. Okay. So each record, in this case, each row is a different record. Okay? Each record contains data that is related to only one object. So each of these fields are related to the same object. So this is one object, this is the second object, this is the third object, and I'm going to give you an example. Cái cột dọc thì gọi là record, là tại vì hồ sơ này nó chứa tất cả những dữ liệu liên quan tới một là chủ đề một thể nào đó. Thì theo những cái cột dọc từ trên xuống dưới là khác nhau ở cái là cột trên cùng thì là dữ liệu của cái thể một đầu tiên, mà cột dưới là của dữ liệu của cái thể thứ hai. Thầy sẽ cho một ví dụ để minh họa. So, this is an example of a database. This is a database of people who are in the Israeli version of the television show Survivor. Okay? Never mind. Do you have that show here? No. Okay. So, each one of the rows, we have 5 rows. Each row is a record, a different person, and each column is a field, a different thing about that person. So, we have fields like first name, last name, number of times started in a commercial, doesn't matter. So we have different data. Each row is a different type of data. So, sorry, each column is a different type of data. And each row is a different object, a different person. And the nice thing about such a database is, first, it's organized. So organized databases means that they are easy to search. So, for example, if I told you how many of the people starred in a television commercial? How many? 3 people. Very easy. If data is organized, it's very easy to see, to search and to make conclusions from it. But this is a very small database. In biology, in bioinformatics, we usually deal with databases much larger than that. And for that, we need computer searches.
gọi là record là hồ sơ thì nó có đặc điểm chung là nói về một loại vật thể, trong trường hợp này là nói về một người. Okay. Now, the way we do it with the biological databases, because they are so large, we want to let the computer search them for us. This is sort of what Google does with the internet. We let Google have something that we want to search for, and Google gives us the answers. The basic search operatives are called Boolean operatives, doesn't matter, and there are three: and, or, and not. So if I ask the computer, please find me a record. I have 5 records. Find me a record that has 0 number of immunities, but has starred in a commercial. Here I used and. I want a record with this field and this field. So, yes. Bởi vì cái cơ sở dữ liệu này rất là lớn nên để mình tìm kiếm nó dễ dàng thì mình sẽ sử dụng cái Boolean search để mà dịch là cái này là có 3 dạng là và hoặc là không. Thì ví dụ như thầy đang ví dụ là tìm cho thầy một cái hồ sơ mà trong đó cái số immunity là 0 nhưng mà bắt đầu ở commercial television ở còn cuối. Okay. The same way I'm using and, I can use or. Find me a record which has this field or that field. And I can use not. Find me a record which has one field but not the other. Cũng gần giống như vậy thì nó sẽ thay đổi là tìm cái hồ sơ mà trong đó có một này nhưng không có một kia, mà cũng là tìm cái hồ sơ này hoặc có cái một này hoặc có cái một kia. Okay. And we are going to see in our next lesson that our databases are really, really large. We're going to start with bibliographic databases. And this is just a little reminder of the comparison between computerized databases and real-life databases. This is the biggest paper database in the world. It is the Library of Congress in Washington, D.C. It has 120 million books on 750 kilometers of shelves. That's a lot of data. That's a big database. It's the biggest in the world. Đang so sánh về cái sự lớn của cái dữ liệu nó rất là lớn. Cái mình đang so sánh đây là cái dữ liệu giấy paper database, thì so sánh với cái dữ liệu của mình là computer database. Thì cái đây là cái thư viện lớn nhất trên ở Washington DC, có 120 triệu đầu sách và 750 km của kệ sách. Nó lại gọi là cái gì, nó là minh họa cho mình là cái cơ sở dữ liệu của mình cũng rất là to lớn. And as we saw, it's really important when we are doing biological experiments or agricultural, it's really important that we always compare ourselves to what other people are doing. To know that we are not repeating something that somebody else has already done, or worse, that we are not repeating something that somebody else has already done and failed. To know that we are always using the best techniques, the best procedures, and to compare our results to other already published results. Now this is in Washington, and it could be very nice, but
We don't have it here. We don't have it in Israel. We don't have it in Germany, and we don't have it in Nigeria. We cannot have such a database in every city. So fortunately, what happens is, as the amount of biological data increased exponentially in the last 20 years or 30 years, so has the capacity of computers. Khi mà mình làm những cái thí nghiệm khoa học thì điều đầu tiên mình cần phải so sánh cái công việc của mình với lại những gì người ta đã làm rồi để tránh những sự lặp lại hoặc là tránh đi theo cái sự lỗ của người ta. Rồi mình so sánh cái kết quả mình đạt được với những cái kết quả mà được xuất bản. Thì nếu mà chỉ có những cái thư viện giấy như vậy, nó chỉ có ở Washington DC, không có ở những nước khác, ví dụ mình ở nước khác thì mình sẽ không thể là tới đó để so sánh được. Nên cũng may mắn là đã có cái cuộc cách mạng tin học, có máy tính nó có khả năng dự trữ, nên là giúp cho mình tìm cái dữ liệu dễ dàng. And after the break, after lunch, we are going to start talking about the most important biological bibliographic database called PubMed. We're going to see how to search PubMed efficiently, how to retrieve information, and how to use PubMed, and also a little bit of Google Scholar if we have the time. Sau khi nghỉ trưa thì mình sẽ tiếp tục với lại cái phần câu một quan trọng nhất ở sinh viên học, đó là PubMed. Mình sẽ học cách truy cập và cách sử dụng hiệu quả với câu một này. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ luôn Google Scholar. Mọi người có thắc mắc thì